Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope everybody is doing well and in good health. Today our topic of discussion is all about transactions for liabilities. If you remember, in the last lecture we have explained all about business assets and inventories, and you have learned how to apply the rules of debit and credit to them. But today in this lecture we are just focusing on liabilities. So all those students who are watching this lecture must understand or must know the concept or the idea of liabilities. But very much simple. Dear students, by the liabilities we mean the amount which is payable or the amount which is owed by the company to creditors. Or in other words, liabilities represent the claim of outsiders over the assets of a business. Or in a very much simple and straightforward way, you can say by the liabilities we mean the loans or the debts of the company. So dear students, whatever definition just you are giving to liabilities, you must know the concept. And why the liabilities are called liabilities? Because the loans or the debts, right, they are the obligations which are to be paid by the company. So we can say it is the liability of the company to fulfill the obligation. And what is the obligation? To pay the loan or the debt. So that is why we say the loans or the debts or the obligation, the company is liable to pay them. So that's why they are called liabilities. So dear students, in today's lecture, whatever transactions we have, all of them are related to liabilities. So we have two sections. In the first sections we have increase in liabilities, and here we have decrease in liabilities. And inshallah you learn in this lecture how we record each and every transactions. I will analyze and explain, inshallah. Just pay attention. So in the first transaction, dear students, we have purchased goods for $10,000 on credit. So look here. What has been purchased? Goods. Okay, for how much? $10,000, and that is on credit. So if you remember, we have already explained about goods, which is inventory, and we have two systems in recording of goods or inventory. One is called periodic inventory system, another is perpetual inventory system, if you remember, right? But assume in all these examples we are just using periodic inventory system. Wherever we have goods, so we have to use periodic inventory system, right? So in periodic inventory system, if you remember, when the goods are purchased, we debit them into what? Number one, we debit them into purchase account, if you remember. And why we are debiting into purchase account? The reason behind, if you remember, because purchase is our expense account, and increase in expense account should be debited, and that is $10,000. And you have to credit what? Okay. Once you have purchased on account, means on credit you have not yet paid, so you have to credit account payable. It means this amount is payable, okay, to be paid in the future. So you can say purchase account debited because this is increase in expense. Account payable account credited because it is increase in liability. Now coming to the second transaction, we have purchased goods for $20,000 from Aslam & Co. Dear students, once again, in the second transactions we have purchased goods, right, for $20,000, but from whom? Yes, from Aslam. In the previous transaction, the name of the supplier, it was not mentioned, but here it is mentioned. It is specified. It means we have purchased from Aslam & Co. And you have to directly understand that this transaction is on account, even though the word on account or on credit is not mentioned here. But from the name you should understand that this transaction is what? On account. Okay, so in this transaction, once again, what you have purchased goods. In periodic inventory system, you have to debit purchase account, so purchase should be debited, and you have to credit what? From whom you have purchased? From Aslam & Co. Then you have to credit Aslam & Co. account. How much? That is $20,000. So dear students, the reason why purchase account debited, as you have learned already, increase in goods mean whenever we purchase goods. So if we record it in periodic inventory system, we debit purchase account, and this is increase in expense. It's mean here our expense increased, and we have not yet paid the cash, so it's mean the liability of the business increased toward Aslam & Co. So that is why we have to credit Aslam & Co. And the reason here is you should say increase in liability.
But here is a question, dear students. Here we have credited accounts payable, but here we have credited Aslam & Co, and both of them are liabilities. So why we are not using one name? Yes, okay, look here. In the first transaction, the name is not given, that is on credit. But in the second transaction, yes, it is liability, but to whom we are liable, the name is given. So that is why in this situation we have to directly mention the name. But here we are just mentioning the accounts payable control account. This is called account payable control account. Okay, one point, dear students, I'm just clarifying. If a business has a policy, right, to not use the memorandum account, this is called memorandum account. For example, for each and every supplier, if we have a separate account, that each and every separate account is called memorandum account. So if a business has a policy that the memorandum account by the name of each and every supplier is not part of the double entry system, right, then you have to credit account payable here. Okay, I'm just repeating. If the company has a policy that the memorandum account is not part of the double entry system, and only in we have to mention in the prime book, right, then you have to credit account payable. It's been no name, no account should be created by the name if there is a policy that the memorandum account is not part of the double entry system, dear students. Okay, but in our example here, I'm just assuming that yes, the memorandum account can be part of the double entry system. So that is why I'm just crediting Ahmad, Aslam & Co. So very much briefly, dear students, why account payable account credited? It is increase in liability. Again here, why Aslam & Co credited? Increase in liability, right? Okay, now transaction number 3, borrowed short-term loan $10,000. Okay, whenever you borrow short-term loan, it's been from bank or from any credit institution, it's been your cash increasing here. Okay, so number 3, you have to debit cash account. How much cash you have borrowed, and that is short term, for short term, that is $10,000. Okay, dear students, now usually when we borrow short term loan with a promissory note, right, it means you promise to pay this amount back in 1 year, right, it is short term, then for that we are just crediting note payable account. Okay, keep this in mind. Okay, why cash account debited? Increase in asset. And why note payable account credited here? Because it is increase in liability. So once again, keep in mind, this is another type of liability. When you borrow short-term loan with a promissory note, and when to pay them back within 1 year, short-term means less than 1 year or 1 year, then you have to credit note payable. So my purpose here is that you should know that each and every transaction, 3 transactions, our liability account is increasing. Okay, now number 4, borrowed bank loan. So dear students, whenever you borrow bank loan, so bank loan is usually for longer period of time, more than 1 year, so you can say again your cash account is increasing. Number 4, your cash should be debited. Why? Because when you borrow loan, so it means the cash is increasing. How much? That is $50,000. Okay, now you have borrowed from bank, so bank loan is another type of liability, and usually this is a longer term liability. So you can say bank loan account should be credited. How much? $50,000. And this is again increase in liability. This is increase in asset, increase in liability. One point I'm just clarifying to all of you, dear students, if you're just borrowing, if you're just using bank account, it's mean you're not holding all the cash with you. And directly, if you borrow the loan and just you keep it in your bank account, then you have to debit bank here. Okay, and here also bank. But we assume that this is the cash at hand, just we have received, and we are just debiting the cash account. Okay, number 5, issued bonds for $150,000. So dear students, what is bonds actually? Very much easy and simply, bonds, that is an instrument, you can say financial security or financial instrument, which is issued by companies to raise loan. To raise what? Loan. This is $150,000 has been risen as a loan.
So I'm not just explaining in detail all about the bonds, because you'll study inshallah in business, financial management, other subjects, but in accounting here you should just understand that the bonds, that is a type of instrument, financial instrument, which is issued by companies for the purpose to raise the loan. So when you see transaction like this, issued bond for $150,000, directly understand that the company has risen a fund, means has risen loan, has gotten a loan. So that is why a loan which has been risen by the instrument which is bonds, right, that is called bond payable. So in this transaction now, you have to debit when you issue the bond. It's mean you are receiving cash, or if you're just using bank account, it's mean you have to debit the bank, right? And then how much? $150,000, and you have to credit what? Bond payable. Okay, $150,000. So again, dear students, your cash increase and your bond payable. This is liability. This is another example of liability. So here your bank loan liability increase, here your bond payable liability. So anybody to whom you are issuing bond, it's mean you are returning back this $150,000 with interest. So that is why the company is liable to pay $150,000. In this kind of liability is called bond payable. Okay, at maturity. Okay, number 6, we have salaries and wages expense incurred $10,000 but have not yet paid, but have not yet been paid. So now the salaries and wages, that is our expense account, and we have a rule that whenever expense account increases, so you have to debit salaries and wages expense account. Okay, how much expense incurred? $10,000. What does this sentence mean, dear students? It means it is the end of the month and you have to pay your salaries, the salaries or wages to your employees, but you have not yet paid, right? Why? Because of some reason, or you may pay them a week later or 2 weeks later, right? Or after a month or next month, whatever can be a reason, but simply it is the time to pay the salaries, but you have not yet paid. So it's mean your expense incurred, but once you have not paid, right, then it's mean your liabilities increase. It is a business liability to pay them later. So that is why now for this liability account we have salaries and wages payable account. Okay, just increase payable at the end. Okay, you can also sometime in some books salaries and wages control account is also used, but simply expense increased $10,000 but you have not yet paid, so that is why liability increased. Number 7, sold goods for cash $5,000, which includes sale tax at 20%. Okay, dear students, what does this mean? Okay, in this transaction we have a sale tax. Okay, dear students, it's very much important. Okay, you have sold goods, how much? $5,000, and this 5,000 is including 20% tax. Whenever businesses sell goods, right, and also the companies or businesses charge some sale tax, this sale tax which is charged by the company, this is not the revenue of the company, so this sale tax to be paid back to the government authority, right? So that is why we say the sale tax which is collected in the time of sale by the companies, that is not the revenue, and that is considered a liability for the company. Okay, so in this example, whenever you are selling goods, right, it means you are receiving cash 5,000. First you have to compute how much 20% in this 5,000, you have to compute how much is the tax, 20% in the 5,000. Okay, for this purpose you have to let compute it here. Okay, if you compute the taxes, assume we sale tax we compute, and here we just find out sale. Okay, look here, for the sale tax just take the 5,000, right, and multiply this 5,000 with 20 or 120.
Okay, if you want to compute how much is 20% tax in this 5,000, right? So that is equal to 833.33, right? And now how much is the original value? It's mean from the 5,000, when you minus this tax, that is equal to 4,166. It's mean, dear students, in this 5,000, whenever you sold goods, right, and you have charged completely 5,000, means in this 5,000 you have charged 833.33 sale tax, and 4,160.66 is your sale revenue. This is not your sale revenue. Okay, so now transaction number 7, you have to debit cash. And how much your cash increasing here? 5,000. Okay, now what should be credited? Yes, sale should be credited. It's mean your revenue increasing. How much is the revenue? This is the revenue, keep in mind. Okay, not 5,000 complete value is not your revenue. So that is why you have to just mention this value. Okay, it's mean the revenue increased 4,166.67. okay, and sale tax also increased. What increased? Sale tax. And that is how much? Yes, that is 833.33. So dear students, once again quickly, cash increased 5,000. Okay, and also our revenue increased, in sale tax our liability increased. Okay, so this is another example of liability. Why? Because this sale tax belongs not to us, and this is to be paid to the government. It's another example of liability. Okay, number 7. Okay, number 8, cash received in advance, $10,000 for services to be rendered in January 2020. So dear students, now you have received cash in advance. This is really important. Okay, you have received cash, right? But in advance, how much? $10,000 for the services to be rendered in January, for example, in this month. Okay, this is the beginning. It's mean in the coming months you have to provide the services, or for the services to be provided after a month, during a month, right? So dear students, keep in mind, whenever you receive cash in advance for which you have not yet provided the services, then you cannot call this $10,000 as your revenue. So how to record this transaction? Transaction number 8, you have to debit cash. Okay, how much? $10,000. But keep in mind, dear students, you cannot say this is our service revenue. Why? Because you have not yet earned, you have not provided service, so you have to credit unearned service revenue. Okay, and that is $10,000. Okay, dear students, this unearned service revenue, we treat it as a liability. So we are liable. We have provided $10,000, we have not provided the services. We have received $10,000, we have not provided the services. So we say this $10,000 we have collected is liability, and we are liable to pay them, and have to pay them to provide the service. So this is another kind or type of liability increase in this example. Okay, next, dear students, number 9, we have university collected semester fee in advance, $60,000. Again, whenever a university collect the fees, right, so the cash account for the university increased, asset increased, how much? $60,000. But keep in mind, this $60,000 is the revenue for university, because university collected in advance in the beginning of the semester. So once the semester is not yet finalized, or once the university has not yet provided the services, right, then you can say this is called unearned fee. We call it unearned fee, and this is another type of increase in liability. Why? Because this unearned fee title is used as a liability for the university. So dear students, unearned fee is liability. Unearned service revenue is also increase in liability. Sale taxes also increase in liabilities, right? So these are the examples of liabilities increase in each and every example. So I hope, dear students, you have learned.
Now in the second section, I'm just simply explaining to you that what is happening and have to record once all these liabilities are released, means paid. If you pay the account payable, aslam, notes payable, bank loan, right, then have to record it. So this is the time when liabilities increased right here, but here we are just recording how the liabilities are decreased. So look here. In the first transaction, whenever here we have purchased goods on account, we have paid them back. Paid account payable, it means our account payable liabilities decreased. So dear students, whenever your liability is decreasing, so we have a rule, decrease in liability should be debited. So that is why account payable should be debited. How much? $10,000. Now whenever you pay your your liabilities, if you are paying cash, then you have to credit cash. But if you are paying bank, it means check, right? And or you are just paying by the help of standing orders or direct debit or whatever just instrument of credit transfer you have, or just you are just paying checks, right? Then in that situation, the bank account should be credited. For example, we have paid cash, so cash account should be credited. So $10,000. So here we have decrease in liability and cash credited because that is decrease in asset. Number 2, paid Aslam & Co. $20,000. It's mean when you pay Aslam & Co., so decrease in liability should be debited. Aslam & Co. should be debited $20,000, and you have paid cash, so cash should be credited $20,000. Okay, next we have paid short-term loan. Okay, here we have notes payable $10,000, and this short-term loan notes payable $10,000 you have paid. Okay, so here you have to debit notes payable account because decrease in liability, and that is how much? That is $20,000, $10,000, right? And you have to credit cash account because you have paid the cash. Cash should be credited 10,000, cash or bank, whatever. Okay. Okay. Number 4, paid bank loan. When you pay the bank loan, it means the bank loan liability is decreasing. So bank loan should be debited, and you are paying cash, so cash should be credited. Okay. That is how much? $150,000 you have paid, and here $150,000 should be credited. It's mean in each and every transaction, just if you have noticed, both decreasing here, liability decreasing and asset decreasing. Liability, asset, in each and every one is decreasing. Okay. Okay. Number 5 here, paid bond payable $150,000. Okay. So whenever you pay the bond and at the maturity you have paid the bond, right? So bond payable should be debited, and you have paid, for example, cash, right? Just a minute. What's happened? Okay, you have paid cash. Okay, that is how much? 100 bonds payable, that is 150,000. Okay. Okay, bank loan is 50,000. This is also 50,000, and bonds payable is 150,000 you have paid. Okay. Okay, why bond payable account debited? Because it is decrease in liability. In cash, this is decrease in asset. Okay. Number 6, we have paid salaries, wages, expenses, $10,000. Now in this time you have paid okay, just pay attention. I'm just have mentioned this paid salaries and wages, expenses in relation to this transaction. Okay, it's mean I assume that once we have already recorded the paid salaries, so let me change this. Salary, you should say paid salaries and wages payable account. Okay, it means this payable account you have paid. Okay, how much? 10,000. So that is why salaries and wages payable account should be debited, and cash you have paid should be credited. How much? That is $10,000 and $10,000. Okay, next, number 7, we have paid sale tax liabilities, right? Okay, when you pay sale tax, here we have sale tax liability. Here you are liable to pay when you pay sale tax liability, so sale tax liability should be debited, and you have to credit the cash. For example,
how much was the paid sale tax liability? That was 833.33, like this. Okay, this was you have paid. I hope you got it. Okay, next, number 8, we have provided the services in earned $10,000 for which the cash had been received in advance. So dear students, now for example, here you have provided the services. In this number 8, you have received in advance $10,000. So look here, you have liabilities of unearned service revenue $10,000. Now you have provided the services. Once you provide the services, it means this unearned services revenue liability converts to the revenue. So that is why here you have to debit unearned service revenue account should be debited, and you have to credit the service revenue. Okay, and that is how much? $10,000 and $10,000. Okay, transaction number 8, it's clear. Number 9, university provided the services and earned $60,000. Okay, if you remember here, the university received $60,000, which for which the university has not yet provided the services. For example, at the end of the semester, university is just now closing the account and recording transaction. Why? If the accounting period is 6 months, now you have to convert this unearned fee revenue, unearned fee liability into fee revenue account. Okay, so number 9, here you have to debit unearned fee account, and you have to convert it into fee revenue account. You can say whatever title you are just using, that is $60,000 should be debited, and fee revenue account should be $60,000 should be credited. So dear students, today we have covered all transactions here, where you have learned that how the liability increased here in each and every transaction, and in these examples you have learned how liabilities decreased. Okay, hope you have got it. خب آلی ما را با دریم تشریح میکنیم. کسایی که انگلیسی مشکل داره ما با دری برش تشریح میکنیم. خب با دری به خاطر تشریح میکنیم که همگی استودنتس که هست اکثریتش دری زبان است و بسیار کمش پشتو یاد داره. به او خاطر ما اینجا دری ترجمه میتیم که همگی بفهمن. خب محصلین و محصلات عزیز، ببین امروز همه چیزا، همه ترانزکشن که اینجا ما کار کردیم دایی شما چیزا یاد میگیرین. transactions for liabilities. liabilities چی معنی؟ یعنی وقتی که شما قرض میگیرین یا کمپانی یا بیزنس شما قرض میگیره یا قرض را پرداخت میکنه، وقتی که کمپانی یا قرضهای زیاد میشه و یا قرضهایش کم میشه، اما چه قسم ثبت میشه ایرا برای شما تشریح میکنیم. ببین از اول اینجا یک مثال چی است که purchase goods for $10,000 on credit. یک کمپانی است که اجناس خرید و $10,000 اجناس خرید و همی اجناس که خرید به قرض خرید. بسیار مهم است که اگر شما متوجه است که ما شما را در لکچر سابق گفتم که هر وقت که گودز یا اجناس که یک بیزنس بخره، اونجا دو سیستم است. یک سیستم پیریادیک است و دوم سیستم پرپیچوال است. ما شما را گفته بودم اگر در یادتان است که در پیریادیک انوینتری سیستم هر وقت که ما اجناس هم میخریم، ما امو اجناس در پرچیز اکاونت ثبت میکنیم، با او ما پرچیز اکاونت دبیت میکنیم. با او خاطر ما میگیم که وقتی که اجناس ما زیاد شده، ما در پرچیز اکاونت یا خرید اکاونت ما چی شده زیاد شده و ما او را دبیت میکنیم و دلیلش میگیم که مصرف ما زیاد شده. با او خاطر ما او را چی کنیم؟ دبیت کنیم. و وقتی که می اجناس که ما گرفتیم یا خریدیم و را به قرض گرفتیم، پولش پی پرداخت نکردیم، با او خاطر ما اینجا اکاونت پیبل کردیت میکنیم 10,000. آل پرچیز خرید ما زیاد شده و را دبیت کردیم. وقتی که پول ندادیم یعنی کش ندادیم و پشت ما قرض شده، با او خاطر ما میگیم که قرض ما زیاد شده و این قرض میگه اکاونت پیبل و اینجا 10,000 چی شده؟ کردیت شده. ببین ما در قانون خواندیم که هر وقت که مصرف ما زیاد میشه دبیت میشه و در مقابلش اگر ما قرضدار میشیم، قرض ما که زیاد میشه هم قرض ما کردیت میکنیم. به او خاطر اینجا قرض زیاد شده و را کردیت کنیم 10,000. صحیح شد؟
خب اینجا امی یک مثال بود که ببین شما یاد گرفتین که اگر یک کمپانی اجناس به قرض میگیره در او وقت اکاونت پیبل چی میکنه کردیت میکنه. صحیح شد؟ خب در مثال دوم ببین purchase goods for $20,000 from اسلم. حالا یک بار دیگه هم گرز خرید کرد، مگر از کی خرید؟ از اسلم. اینجا شخص تعیین شده که از امی شخص 20,000 شکل خرید. در این مثال که است اگین وقتی که گرز شما خرید کردین باز هم باید شما پرچیز دیبیت کنین. همیشه میگه باید بگیرین اگر شما از پیریودیک اینونتری سیستم استفاده میکنین، هر وقتی که شما اجناس میخرین شما را باید در پرچیز اکاونت دیبیت کنین. به او خاطر همی دوم ترانزکشن هم پرچیز اکاونت ما چی میشه دیبیت میشه. مگر وقتی که ما از اسلم به قرض گرفتیم ای هم قرض شده، باز اینجا ما اینجا در کردیت نوشته میکنیم که از اسلم گرفتیم، باید اسلم اینکو نمایش اینجا کردیت میکنیم. به او خاطر اینجا دلیلش است میگیم که قرض کمپانی زیاد شده در مقابل اسلم، یعنی باید اسلم را امی پول پرداخت کنه 20,000. اولی اگر کس از شما پرسان کنه که چرا اسلم اینکو کردیت شد، به خاطر که ای اسلم اینکو کسی لایبیلیتی اکاونت است. اینجا کمپانی لایبل است، یعنی سری کمپانی لازم است که امی اماونت با اسلم پرداخت کنه. باز اسلم چی است؟ اینکو اور لایبیلیتی شده. اینجا هم لایبیلیتی زیاد شده و اینجا هم لایبیلیتی زیاد شده. اینجا ما صرف اکاونت پیبل نوشته کنیم به خاطر که اینجا کدام نامه نیست، صرف آن کردیت نوشته است. مگر اینجا در می ترانزکشن دوم نامه نوشته است، پس هر وقت که نامه نوشته بوده شما بفهمین که امو ترانزکشن هم قرض است. باز شما امی نامه اگر نوشته کنین بسیار خوب است. مثل امی که ببین ما نامه نوشته کردیم که هر کسی که میگیرین امون نامهش نوشته کنین و دلیلش بگوین که اینجا قرض چی شده؟ زیاد شده. حالی ترانزکشن نمبر 3 چی است که borrowed short term loan $10,000. ببین اینجا وقتی که شما شارت ترم لون یعنی شما قرض گرفتین، قرض کوتاه مدت شما گرفتین و چند گرفتین؟ 10,000. ببین هر وقتی که شما قرض میگیرین خب پول پیش شما میه، پول شما زیاد میشه. پول زیاد میشه اینجا ما کش دیبیت کنیم. ما گفتیم که ما قرض گرفتیم کش پیش ما زیاد شده و کش دارایی است و هر وقتی که دارایی زیاد میشه دیبیت میشه، به او خاطر ما را دیبیت کردیم. وقتی که می قرض که گرفتیم خب می قرض از کی گرفتیم؟ بار شارت ترم لون. ما می قرض که گرفتیم ما قرضدار شدیم. از هر کسی که گرفتیم خب قرضدار شدیم، یعنی لایبیلیتی زیاد شده. پشت کمپانی ما، سری کمپانی ما قرض زیاد شده و امو قسم شارت ترم قرض که است ما تایتلش ورا نوتس پیبل میگیم که نوتس پیبل چی شده؟ کریدیت شده. ببین امی یک نقل شما رو میتیم هر وقت که شما شارت ترم یعنی قرض کوتاه مدت شما میگیرین، یوجولی امی شارت ترم معنیش از 1 سال کم است، یعنی قرض که عمرش از 1 سال کم است ورا میگیرین، او وقت شما نوتس پیبل چی کنین؟ نوت پیبل کریدیت کنین. امی تایتل برش استفاده کنین. امی نوت پیبل چرا کریدیت شده؟ این هم چی است؟ قرض است. ما میگیم که قرض ما زیاد شده، قرض که سری ما قرض زیاد شده، قرض که زیاد میشه ورا کریدیت میکنیم. پس اینجا هم قرض زیاد شده، اینجا ما اجناس به قرض گرفتیم، اکاونت پیبل و ای قرض رو نامه میتم. اینجا از شخص گرفتیم، امی نامه شخص نوشته میکنیم. اینجا ما شارت ترم گرفتیم. شارت ترم قرض که پوله که شما میگیرین صحیح است، شما باید نوتس پیبل نوشته کنین. همی گپ یاد بگیرید، همیشه هر جایی که همی تو می شارت ترم می ما نوت پیبل چی میکنیم؟ کریدیت میکنیم. دلیلش چی است؟ لایبیلیتیز است. حالا شما شاید میگین که هر کدامش لایبیلیتیز چرا نامش مختلف است؟ باید نامش مختلف می باشه به خاطر که هر نوع لایبیلیتی یا قرض ما که زیاد میشه باید تشخیص شود که یعنی کدام قسم قرض است که به هر کدامش باید یک نامه جدا باید داشته باشیم. صحیح است؟ نمبر 4 چی است؟ borrowed bank loan 50,000. اینجا ما حالی یک قرض دیگه گرفتیم 50,000 گرفتیم. صحیح است؟ قرض که گرفتیم به این معنی که اگین پیش ما کش زیاد شده. ببین نمبر 4 اینجا کش ما زیاد کردیم، دیبیت کردیم. مگر حالی امی کش که زیاد شده ای هم که آوردیم قرض بوده و امی قرض حالی نامش است و را بانک لون میگیم که ببین بانک لون می هر وقت که شما قرض میگیرین که او بانک لون می باشه، یعنی از بانک میگیرین و بانک لون دراز مدت است، یعنی عمرش از 1 سال زیاد است. در او خاطر ما اینجا بانک لون کریدیت میکنیم. امی بانک لون چی معنی؟ یعنی امی قرض بانک گرفتیم و امی قرض نامش بانک لون شده.
پس اینجا هم قرضدار شدیم، یعنی سر ما قرض زیاد شده، باز میگیم که قرض ما زیاد شده. بسیار یک گپی عادی است که در هر ترانزکشن اینجا هم سر ما قرض زیاد شده، اینجا هم قرض زیاد شده، قرضدار شدیم، اینجا هم قرضدار شدیم، اینجا هم شد به خاطر که اینجا کش قرض گرفتیم، اینجا هم کش قرض گرفتیم، اینجا اجناس به قرض خریدیم. پس اینجا درآمد هم زیاد شد و مگر سر ما قرض هم زیاد شد. در هر کدامش که شما میبینین فهمید؟ یعنی بسیار آسان است. نمبر 5 issued bonds for $150,000. این هدفش چی است؟ بسیار آسان است. کمپانی یک باند، یک سرتیفیکیت است، یک سند است که امی کمپانی او را عرضه میکنه به کسایی که میخواه که امی باند بخره. صحیح است؟ فرض مثال کمپانی امی باندز یا امی سند به خاطر چی عرضه میکنه؟ به خاطر که قرض بگیره. 1,50,000 امی کمپانی که است امی باند عرضه کرده که توسط امی باند از کدام شخص قرض میگیره. هر کسی که امی باند میگیره به این معنی که کمپانی را باید 1,50,000 بده و امی باند که کمپانی 1,50,000 در مقابل امی سند میگیره، امو به کمپانی قرض است و در مقابل امی 1,50,000 کمپانی اینترست یا سود پرداخت میکنه و امی قرض که است کمپانی ضرور پس از 3 4 5 سال پس پرداخت میکنه. پس امی ترانزکشن پنجم را خوب سه متوجه باشین. اینجا ببینین که هر وقت که یک کمپانی توسط باند قرض میگیره، امی که شما اگر کنفیوز میشین سیمپل ایتو یاد بگیرین که وقتی که کمپانی باند ایشو میگیره به این معنی که قرض میگیره 1,50,000. صحیح است؟ توسط امی سند میگیره. باز هم اگر شما که قرض میگیرین نمبر 5 ببینین اینجا پیش شما کش میه واضحه که پس که شما که قرض که میگیرین خو اینجا کش شما قرض میگیرین، نه به خاطر اینجا کش زیاد شده، بانک کش میشه، کش پیش شما میه، کش زیاد شده، درایی که زیاد میشه دبیت میشه و حالی که شما قرضدار شدید شما میگین که امی 1,50,000 که پیش شما درایی زیاد شده امی سرمایه شما نیست، این قرض است. پس ما ورده قرض میندازیم. ببین قرض را کردیت کنیم که این قرض نامش است باند پیبل است. باند پیبل به این معنی که ما آلی قرضدار شدیم و نوعیت قرض ما که است باند پیبل است، یعنی ما امی باند پیبل باید پرداخت کنیم، کمپنی باید داره پرداخت کنه، ولی به او خاطر میگه که اینجا درآمد زیاد شده، اینجا قرض هم زیاد شده. اگر شما خوب سه متوجه باشین در هر ترانزکشن امی در کریدیت که است قرض است، قرض زیاد میشه، قرض کریدیت میشه. فرقش این است که به هر کدام صرف نامه یا تایتلش فرق میکنه. شما باید رو تشخیص کنین که به هر نوع قرض که شما میگیرین کدام تایتل برش باید چی کنین؟ استفاده کنین. نمبر 6 salaries and wages expense incurred $10,000 but have not yet paid. حالی شما salaries یا wages یک expense است، صحیح است، واقع شده، مصرف واقع شده. چند واقع شده؟ 10,000. یعنی معاشات کارمندا باید شما پرداخت کنین 10,000. مگر شما پرداخت نکردین، یعنی آخری ماه است باید شما امی معاشات پرداخت کنین. مگر شما که پرداخت نکردین خسر شما قرض میشه. به او خاطر اول خو نوشته میکنیم که مصرف یک کمپانی واقع شده. ببین نمبر 6 salaries and wages expense و مصرف که واقع میشه ما مصرف همیش دبیت میشه. ما مصرف اینجا 10,000 دبیت کردیم. مگر ما میگیم همین مصرف که واقع شده همین مصرف تالی پرداخت نشده، یعنی کمپانی او را پرداخت نکرده. وقتی که پرداخت نکرده باید پشت کمپانی قرض نوشته شود و همین قرض چه قسم قرض است؟ salaries and wages payable. ببین اینجا هم قرض کمپانی چی شده؟ زیاد شده. اینجا مصرف زیاد شده، مصرف شما واقع شده مگر مصرف پرداخت نکردین. وقتی که پرداخت نکردین شما قرضدار شدین. قرضدار که شدین باید پشت شما قرض نوشته شود. این قرض یا salaries and wages payable برش گفته میشه. پس ترانزکشن نمبر 6 چطور باید تحلیل میکنیم؟ اول salaries expense، اینجا مصرف ما زیاد شد دبیت میشه و ما قانون داریم که هر وقت مصرف زیاد میشه دبیت میشه. و ترانزکشن دوم که از اینجا ما میگیم که قرض زیاد شده، مصرف واقع شد پی نکنیم قرضدار شدیم، اینجا 10,000 چی شده؟ کریدیت شده. آلی نمبر 7 چی است؟ ترانزکشن نمبر 7 sold goods for cash 5,000. آلی شما اجناس خریدین به نقد خریده فروختین چند؟ 5,000 which includes sale tax 20%. صحیح است؟ هر وقتی که شما یک چیز می فروشین و در مقابلش برای شما کش میه، صحیح؟
به او خاطر اینجا کش ما دبیت کردیم. ما گفتیم که کش ما زیاد شده 5000 کش چی کردیم دبیت کردیم صحیح شد. مگر امی کش که 5000 زیاد شده ای که پیش ما آمد درآمد است، به خاطر که اجناس فروختیم و هر وقت که درآمد ما که زیاد میشه ما برش سیل اکانت چی میکنیم کردیت میکنیم. همین که پا یاد بگیرین اگر شما دمی لکچر سابق اگر شما متوجه بودین که هر وقت که درآمد شما زیاد میشه امو وقت شما باید سیل چی کنین کردیت کنین صحیح شد. با خاطر که ما اجناس فروختیم مگر متوجه باش که امی 5000 که ما درآمد یعنی اجناس فروختیم امی 5000 که از 20% تکس است، یعنی پیش ما تکس میه. شما که با کستومر اجناس میفروشین 5000 همگی درآمد شما نمیشه 20% تکس است. آلی 5000 که است اینجا ما 20% تکسش معلوم کنیم یه 20% تکسش هست و یه چی هست یه بغیر وقتی که تکس ازش میکشین این میمانه. ببین یه را دبل کلیک کنین این فرمولهش هست. فرمولهش چی هست که همین 5000 بگیرین و را ضرب کنین با 20 over 120. بسیار آسان است. همین چیز خوب متوجه باش. اگر در 5000 یه معلوم میکنه که فرض مثال 20% دی تکس هست. تکسش چطور میکشین 20 تقسیم 120 کنین. اگر 10% میکشین یعنی 20 را 10 بسازین 10 تقسیم 110 شد. امی 30% میکشین 20 کنین یه 130 میشه صحیح. صرف امی 20 تغییر میشه به هر اندازه که تکس میباشه. اینجا 20% به او خاطر امی فرموله شما یاد بگیرین. نمی 5000 20% که میکشین چند میشه او میشه 833 صحیح است. حالا از امی 5000 نمی را ماینس کنیم. ببین ما از امی 5000 از یک تکس ازش ماینس کنیم L116 امی تکس است. این که ازش ماینس کنیم امی تکس چند میمانه 4166. به این معنی که دمی 5000 که است 5000 یه تکس است و دیگه ایش که است و فروشات است. به او خاطر ما میگیم که فروشات ما درآمد ما که زیاد میشه 4166 است و باقی مانده ایش که است و تکس است که او هم کردیت میشه که این سیل تکس رو ما لایبیلیتی میگیم. چی میگیم؟ ما میگیم که اینجا لایبیلیتی ما زیاد شده صحیح است. همین چه قسم تحلیل میکنیم. ببین اینجا کش ما دبیت شده. چرا دبیت شده؟ به خاطر که درآمد ما زیاد شده. اینجا سیل است ریوینیو درآمد ما زیاد شده به او خاطر کردیت شده و ما قانون داریم که هر وقت که ریوینیو درآمد ما زیاد میشه کردیت میشه ما کردیت کردیم. اینجا سیل تکسی است. سیل تکس لایبیلیتی است. امیگا با یاد بگیرین که هر وقت که شما یک جنس میفروشین مثل که اینجا شما یک جنس فروختین و دامی جنس که بر شما سیل تکس از شما نیست و شما خو صحیح است از کستومر میگیرین مگر شما پس و گورنمنت را ادا میکنین صحیح است. با او خاطر شما قرضدار میشین با مقابل گورنمنت. با او خاطر ما میگیم که سیل تکس که کردیت شده به این خاطر که این لایبیلیتی است. سر ما لایبیلیتی زیاد شده قرض زیاد شده به او خاطر رو ما چی کردیم کردیت کردیم. با همین قسم شما یاد بگیرید همیشه وقتی که سیل تکس شما میگیرین و را کردیت باید بکنین باید ترتیب شما محاسبه کنین و کردیت که میشه دلیلش چی است که انکریز این لایبیلیتیز است. خب حالا ببین ترانزکشن نمبر 8 چی است؟ Cash received in advance $10,000 for services to be rendered in January 2020. امی ترانزکشن برای شما کمی چی میکنیم تشریح میکنیم. اینجا میگن که ما پول ریسیو کردیم گرفتیم پیشکی صحیح ادوانس. چند پیشکی گرفتیم 10,000 در مقابل چی به خاطر گرفتیم که ما خدمات فراهم میکنیم در جنوری یعنی در فیوچر تا آخر می ماه. ببین اینجا که ما کش ریسیو کنیم خدماتش به این معنی که تالی فراهم نکنیم در این نقطه. وقتی که کش ریسیو کنیم نمبر 8 ببین کش ما زیاد شد اینجا 10,000 نوشته کنیم مگر وقتی که امی 10,000 که گرفتیم و خدماتش تالی فراهم نکنیم و را پسند فراهم میکنیم به این معنی که امی $10,000 ما مثل قرض واری میشه. ما به او خاطر ما را در کردیت نوشته میکنیم که unearned service revenue. چی؟ unearned service revenue و همین unearned service revenue را ما میگیم که liability هست. یک مثال دیگه liability هست. ببینید این هم یک مثال liability بوده واضح شده صحیح شد و این هم unearned service revenue هم یک مثال liability هست که همین کش که پیش ما زیاد شده
دارایی که زیاد می شده دارایی امی دارایی چی است؟ قرض است. به او خاطر اینجا ما قرض کردیم که ما قرضدار شدیم، ما خودتال خدمات فراهم نکردیم و این قرض کی است؟ تایتلش است که این قسم تایتل برش استفاده میشه که ان ارن سرویس ریوینیو است. فهمید؟ یعنی هر وقت که شما اگه ترانزکشن مثل همیواری میدیدین، شما در ادوانس یک چیز میگرفتین که خدماتش در آینده فراهم میکردین، این ترانزکشن امی قسم شما باید ثبت کنین. کش زیاد میشه و این را میگیم که دو میشه لایبیلیتی ما چی شده؟ زیاد شده. اوکی. نمبر 9 چی است که یونیورسیتی کالکتد سمستر فی ان ادوانس. حالا یک یونیورسیتی از فرض مثال سلام یونیورسیتی است، از محصلین فی را جمع کرده مگر پیشکی گرفته. ببین سلام یونیورسیتی که همی فیش زیاد شده، یعنی کش پیشونا زیاد شده، خب کش را دیبیت کرده، یعنی $60,000 مگر همی $60,000 درآمد سلام پونتون نیست. چرا؟ بخاطر که امید شروع سمستر گرفته، سلام پونتون خودتالی تدریس نکرده، خدمات فراهم نکرده. در این نقطه که پونتون می 60,000 گرفته، ای را در ان ارن فی کریدیت میکنه. ان ارن فی به ایمانه که پشت چی است؟ سلام پونتون چی شده؟ قرض شده. سلام پونتون میگه صحیح است که در این ما 60,000 زیاد شده، مگر ما را قرض میگیم که 60,000 قرض شده و این قرض تایتلش چی است؟ ان ارن فی ریوینیو چی است؟ قرض است. اینجا هم ما میگیم که قرض چی شده؟ زیاد شده. پس محصلین و محصلات عزیز، در هر مثال دومی که ما هستیم اینجا قرض زیاد شده، ان ارن فی است، ما پول گرفتیم کارش نکردیم. اینجا هم قرض زیاد شده، پول گرفتیم کار خدمات فراهم نکردیم. اینجا ما از کستومر مالیه یا تکس گرفتیم، صحیح همین تکس که ما در نمایندگی گورنمنت گرفتیم، ما قرضدار هستیم، باید ما را با گورنمنت پرداخت کنیم. اینجا مصارف معاشات واقع شده مگر او را ما پی نکنیم، به او خاطر ما در این قرض نوشته کنیم. اینجا ما بونز یا قرض توسط بونز گرفتیم، قرضدار شدیم. اینجا از بانک گرفتیم، قرضدار شدیم. اینجا شارت ترم لون گرفتیم که هم یک قسم قرض است. اینجا از اسلام کو اجناس خریدیم، قرضدار شدیم. و اینجا ما جنرالی یک چیز به قرض گرفتیم، گفتیم که ما اکاونت پیبل یعنی قرضدار شدیم. صحیح است؟ بسیار آسان است. در هر کدامش چی است؟ قرض است و قرض زیاد شده. می هر ترانزکشن شما ببین و بار بار سرش سوچ فکر کنید، هر جایی که مشکل بود از ما پرسان کنید، ان شاء الله بر شما تشریح میکنیم. حالا در می سکشن دوم که است اینجا چی است؟ اینجا یه است که شما یاد میگیرین که امی همگی قرض ها که اینجا شما دیدین اگر کمپنی را پرداخت کنه، ببین یک قرض اگر پرداخت کنه، یه هر قرض که اگر پرداخت میکنه چی است؟ سیم ترانزکشنز که اینجا ما پس پرداخت کنیم. ببین اول چی است؟ اینجا ما قرضدار شدیم، اکاونت پیبل گفت که پید اکاونت پیبل، امی اکاونت پیبل را پرداخت کنیم 10,000. هر وقتی که شما قرض پرداخت میکنین امیگا به یاد بگیرین که قرضای شما کم میشه. یعنی وقتی که قرضه یا لایبیلیتی کم میشه، ما قانون داریم که دیکریز این لایبیلیتی چی میشه؟ دیبیت میشه. با او خاطر ببین اینجا دیبیت کردیم، این چی شده؟ دیبیت شده. و قرض که شما پرداخت میکنین چه قسم پرداخت میشه که از شما کش میره، اینجا کش ما کریدیت شده. پس ما میگیم که اینجا که اکاونت پیبل دیبیت شده به این معنی که لایبیلیتی کم شده و دیکریز این لایبیلیتی باید دیبیت شده و اینجا درایی ما کم شده به او خاطر کریدیت شده. و دومش ببین ما با اصلا منکو همی 20,000 که اینجا ما قرضدار بودیم این قرضش پرداخت کنیم، با او خاطر اصلا منکو اینجا دیبیت شده 20,000 و کش از ما که رفت کش چی شده؟ کریدیت شده. فهمی؟ یعنی و هر وقت که قرض کم میشه دیبیت میشه، با او خاطر مثل میوری همگی لایبیلیتی، هر لایبیلیتی که شما پرداخت میکنید یه که همگی که پس پرداخت میکنید دیبیت میشه. اکاونت پیبل دیبیت شده، اصلا منکو دیبیت شده. اینجا ما شارت ترم لون پس پی کنیم، یعنی امی نوت پیبل که ما اینجا قرضدار شدیم که پرداخت میکنیم، نوتس پیبل دیبیت میشه و کش از ما کریدیت میشه. نوتس پیبل چرا دیبیت میشه؟ قرض کم میشه. قرض که کم میشه قانون است که هر وقت قرض کم میشه دیبیت میشه و اینجا اسید یا کش ما کم شده. این ترانزکشن پید بانک لون است، اینجا بانک لون است، امی قرض که از بانک گرفتیم و پس پرداخت کنیم، بانک لون دیبیت شده و کش ما کم شده و کریدیت شده. اما بانڈز پیبل است که مثل که اینجا که ما شما را گفتیم که توسط سند 150,000 قرض گرفته شده او را پید کرده، یعنی پرداخت کرده اخیرم 150,000 به او خاطر همی بانڈ پیبل که اینجا کریدیت شده اینجا پس دیبیت شده به خاطر که پرداخت شده، دیکریز این لایبیلیتی دیبیت شده و کش هم چی شده؟ کریدیت شده.
خب ترانزکشن نمبر 6 ببین paid salaries wages payable. امو salaries و wages که شما پرداخت نکرده بودین و شما پیش شما قرض بوده اینجا 10000 ببین امو رو حال پرداخت کنین. وقتی که پرداخت کنین اینجا کردیت کرده بودین حال لایبیلیتی کم شد باز اینجا دبیت شده. salaries wages payable دبیت شده و کش شما چی شده کم شده. خب نکست از نمبر 7 ببین سیل تکس. اینجا شما قرضدار بودین که باید به گورنمنت امی سیل تکس پرداخت میکنین. وقتی که پرداخت کنین سیل تکس دبیت شده و کش شما رفت کش شده کریدیت شده و سیل تکس لایبیلیتی کم شده. امی آخری ترانزکشن 8 9 که از کمی مشکل چی داره ببین اینجا ما که کش گرفتیم اینجا ما پشت خودم نوشته کردیم که ما قرضدار شدیم 10000 صحیح است به خاطر که خدمات فراهم نکنیم. اینجا پونتون میگه که ما هم قرضدار شدیم 60000 به خاطر که ما تدریس نکردیم صحیح در شروع گرفتیم. حالا امی قرض چه قسم پرداخت میشه؟ امی قرض حالا توسط کش پرداخت نمیشه. خب حالا امی قرض به یک قسم پرداخت میشه که ما خدمات فراهم میکنیم امی 10000 قرض به درآمد تبدیل میکنیم. وقتی که به درآمد تبدیل میشه مو قرض کم میشه. در این ترانزکشن ببین provided the services and earn $10,000 ببین امو $10,000 که شما اینجا در شروع گرفتین که خدمات فراهم نکرده بودین شما اینجا قرض نوشته کردین. مگر وقتی که خدمات فراهم کردین به این معنی که آل امی لایبیلیتی کم شده است یعنی مسئولیت شما خلاص شده با او خاطر ما این لایبیلیتی که از ان ارن سرویس ریوینیو ببینید را دبیت کنیم یا چی کنیم دبیت. مگر اینجا کردیت کش نمی کنیم. چرا؟ به خاطر که توسط کش می قرض پرداخت نمیشه. اینجا ما میگیم که ریوینیوی ما زیاد شده پیشتر قرض بوده قرض ما رفت دبیت شده و در جایش ریوینیو درآمد ما زیاد شده به خاطر که فراهم کردیم. و همچنان هی ترانزکشن نمبر 9 است که وقتی که ما یونیورسیتی چی کرده سرویس خدمات فراهم کرده پوهنتون تدریس کرده به محصلین در آخر سمستر چی شده حال پوهنتون میتونه که بگه که همی 60000 حال قرضش کم شده به لایبیلیتی به درآمد تبدیل شده به او خاطر همی ان ارن فی اینجا چی شده دبیت شده و به چی تبدیل شده به ریوینیو تبدیل شده. صرف دمی آخری دوش متوجه باش که اینجا قرضش چه قسم پرداخت میشه. اینجا ما کش کریدیت نمیکنیم. اینجا وقتی که خدمات فراهم میشه لایبیلیتی کم میشه مگر در کریدیتش سرویس ریوینیو میه کش همی چیزا نمیه. خب I hope که شما می لکچر یاد گرفتین کمی تکنیکی نکات داشت مگر انشالله هر جایی که مشکل بود باز برای شما تکرار میکنیم. شما بار بار امیره ریویو کنین یک سایش فکر کنین انشالله هر جایی که برای شما مشکل بود برای شما تکرار میکنیم صحیح است و چند مثال ها هومورک یا اکسرسایز هم برای شما روان میکنیم سرش practice کنین. So dear students have a nice time and good luck. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.